Sasa. So this is where serious people are made. Yesterday we talked about what? As far as you can see. How far can you see from here? Okay. Today we want to, I told you yesterday I gave you an assignment. I'm looking for the pens. Yesterday I gave you an assignment. Did I? Lakini hii side naona ina kama inaendelea na kuniongopa. Inaendelea na kuenda hivi, kesho nitawakuta kwa mlango. Why don't you come? Wale wako wapo au mwalimu mko? Aila nyingine hii hawa kujeni huku mbele. In fact, kujeni huku. Yes. Mwalimu, you are here. Good. Yes, kujeni huku. Yes, even you. Kujeni huku mbele. I'm looking for the pens. Oh yeah, they are here. How far can you see from here? I think that is as far as you can see. I think, no. Can you put as far as you can see? Yeah, that's for today. Can you put as far as you can see? The nini? How far can you see from here, from where you are? Where you are now. We want to answer some question for yesterday. Number one, if you are going to go as far as you can see, can we go to where we read yesterday, Genesis chapter 13, 14? So that you may, yeah? Genesis 13, 14. Yes, are you there? Can you read? That's from the place where you are. You understand? From the place where you are. Yeah. He was told, lift up your eyes from where you are, from the place where you are. Have you gone there? From the place where you are. So, the first question we want to answer for yesterday, and we need a class monitor. A class monitor to be cleaning the blackboard. The first question we want to ask is, now picking from yesterday's lesson, yeah, just that is enough. Where am I? Where am I? That's the first question we want to answer. Have you written that? Where am I? For you to see far, Abraham was told, from the place where you are. Unaangalia from the place where you are. Because we are in different places, all right? Yeah. From the place where you are. Is it responding? Can you get there, the slide where somebody's as far as, can you get that slide? This is a different one. Yeah, go ahead. Go ahead. Go to. Iko mwisho. Yeah, good. From where you are, where can you see?
Abraham was told as far as you can see. From where you are, where can you see? So, the first question we want to answer is, important question to ask to reach your vision. The first one is where am I? Where am I? How many years are you? Right, have you written the question? Right, come on. Be busy, write the question. Where am I? Say I'm 18, I'm 19, I'm at 20, I'm 5, I'm whatever. Because it is from where you are. And I'm in class 5, I'm in Form 2, I'm in Form 4, I finished my course. You are somewhere. This is a practical part. You are somewhere. So I am this years at Form this, or at class this, or working right where you are. Because the Bible, Abraham was taught, from the place where you are, stand up. Because it is not, hakuna mtu mwingine, ni wewe uko hapo. Wewe umeandika nini? Where are you? Umeandika nini? Haukuandika? Haujaandika? Kwa nini? Uandike. This is a practical lesson now. This is where Abraham was told, look from where? From where you are. From where you are. Look where you are. Because it's you who is there. Umeandika wewe? Where are you? That's where you are. Nobody else is there. It's you who is there. And Abraham was taught, from the place, come on, from the place where you are. There you are. Nobody else is there. It is you who is there. Yes. Then he was told next, Jeff. Now lift up your eyes now from where? From 21. From there you are. Lift up your eyes now and look from the place, it is on the blackboard, from the place where you are. Wewe uko hapo. Wewe uko hapo. Hapo. Hiyo miaka ni yako, hiyo class ni yako. Si ni kweli? Hapo uko. Now, look where? North. Come on, read. Look north, south, eastwards, and west. Look around yourself. Look around yourself. Look around yourself. Yes. Look around yourself. All around. Sio one direction. In education, ninataka kwenda wapi? Katika maisha nikioa, nataka kuoa namna gani? Nikifanya kazi, ninataka kufanya nini? Nikiwa na my family, ninataka kufanya nini? Nikiwa na watoto wangu, nataka kufanya. Look all around. Abraham, look east, look west, look north, look south, look every direction. You know, the problem we have is that as we grow, we only look at one direction. Na katika age yenu, muna look at one direction. Nataka kuwa na chali. Nataka kuwa na chali. Nataka kuwa na kachali. Wanini? Nataka kuwa na my girlfriend. Nataka kuwa na my friend. Tuko tunalala pamoja. Mili yetu ni hot. You just look at one what? One direction.
And that's why your problem is, you start taking drugs of feel high, Now ukifeel high, unakaa hapo tu. Let me tell you, there is no one direction. Kuna direction nyingi zako. Tulikuwa tunasema tukisema amen. Ama ninakanyanga mtu. This is where this session is. So you look around. It's not about Charlie. It's not about drugs. Ufikie high. There is more to that. There is another direction you need to look at. You are growing. Some of your parents were here just like you. Nikawaona wakiwa kama nyinyi. And now they are, na sasa most of your parents, I've raised them. Nimewaona wakiwa wasichana. Now they are you. And when I was telling them this, they understood and they took it seriously. Your name is? Elijah, you are not going to remain 21. You are going to go to 22, 23, 24. By the time you reach 25, 26, 27, utakuwa unataka. Mimi nasemanga hivi, and write this one. Do what your age mates are doing. Do you write that? Do what your age mates are doing. You understand? If your age mates are going to standard 1, go to standard 1. If your age mates are going to Form 4, go to Form 4. If they are going to college, go to college. If they are finishing college and getting employed, get employed. If they are getting married, get married. If they are getting children, get children. If they are taking their children to school, take them to school. If they are taking them to high school, take them to high school. If they are taking them to university, take them to university. If they are marrying their children, release your children to get married. You understand? If you are a babuka mamimi, shughulikia your grandchildren. That's why you have seen me with the 3 of them here. Where are they? I came with the 4, in fact. No, 3. Where are they? Kina Maos na kina kuja hapa. Kuja ni hapa. Yes. Come here. Yeah. So these are my guys. These are my guys now. Ninashinda na hawa. Because my age is for grandchildren. You understand? But I was a boy like you, in a conference like you, as a boy. So your problem is you are not seeing a time when you will have grandchildren. And so my age now is with the grandchildren. So when I'm with you, and the others here, when I'm with you now, that is where I am home. That's why I'm here. Because most of you can be my grandchildren. You understand what I'm saying? So your problem is you don't look in all directions. You look at one direction. Yeah? One direction. So you need to look far. Si kuamkia hivi nikakuta niko na grandchildren, nikakuta nika nini. No. I saw it. Afar off. Yes. Thank you. You may sit down. Did you write, do what your age mates are doing? Yes, but the good things. Kuna watu wengine hawaoni mbali, wanaona hapa. For example, ikiwa wewe ni kijana unaona msichana unataka kulala na yeye saa hii. Si mke wako. Huyo ni mke wa mtu. Na huyo mtu hayuko hapa, ako huko. Na wewe unataka kujifanya husband. Na hujui hata kuchunga mtu. Na huyo msichana akizaa akikwambia niko na mbolo, unamwambia we unamwepa. So funga nini yako, fungia your cats.
Fungia your cards. The time to become a husband is not yet. Now you cannot sleep with a girl, or you should not sleep with a girl who you are not going to marry. Na wewe msichana ni mjinga. Usikubali kijana mtu alale na wewe kabla hujaambiwa na pastor. From today I make you husband and wife. That's the only that time when you can get a man to sleep with. You do all this because you are fools and because you have no far you are seeing. Because you cannot sleep with a girl, akipata mimba, you are not able to be a responsible boy, a responsible father. I know some of you want to run out now. But near you run out, kubaki na mmoja ambaye anasikia hii aishi maisha kulingana na plan ya Mungu. Bwana asifiwe. Umetoka kwa makanisa ingine unaambiwa wachana na mayuthi wakae tu, wachana ni youth gani? Unaharibu maisha yako. Because you are not seeing far. You are not seeing far. Where are you? Look around all directions about yourself. Ungetaka kusoma ufike wapi? Hiyo elimu unataka kusoma ufike inaweza lisha mtoto. Inaweza lisha mtoto. Inaweza lipia mtoto university. Inaweza lipia mtoto ama unataka kuzaa tu tusamutu uzae tusamutu tusamutu iliuto tobo ya liwaso koni. Unaenda Nairobi unashanga. Hata si Nairobi. Nilikuwa na drive wapi? Just recently. Katoto kakaniambia tafadhali nipatie 5 bob. Patia 5 bob. Nikaangalia nikasikia. Nikakapatia 10. Kale tulikuwa tuwili kama kamoja kakakuja na nipatia yangu. Nikamwambia alikuwa anaitisha 5 nimepatia 10. Nenda mshe. Sokoni. Na huyu ni mtoto wa mtu ambao hakuwa na maisha na kufikiria ya kwamba siku moja nitakuwa na mtoto. Huyo mtoto atakula nini? Huyo mtoto atasoma nini? Huyo mtoto atasalia atalala wapi? Huyo mtoto. These are things that we don't ask. Na usiblame mama yako ama mzee wako. No, don't blame him. Why? Because hakuwa katika mentorship class like you. Wakati wake. Thank God you are in a mentorship class where you can be taught these things before they happen. Anasifiwe. Where lift up your eyes from the place where you are. Where am I? Where am I? Am I at my best? All right, that one. Am I at my best? Am I where I will want to be? Am I the best I can be? Am I the best I can be? Is this the best I can be? See? I graduated because I had no this opportunity you people have. Sikuwa na hiyo opportunity mimi. Lakini nikajiangalia, nikangangana na maisha, nikawa mwalimu. P1 after form 4 nikaenda college. Lakini nikajiuliza, am I at my best? Am I kulingana na akili yangu vile nasikia, am I at my best? Nikasema no. I registered, by then there was form 6. I registered for form 6. Nikapata. Na mimi ni mwalimu. I'm a teacher. But am I at my best? Nikasema kulingana na vile nasikia akili yangu, I'm not at my best. I went to University of Nairobi. I registered for a religious certificate. Nikapita. After I do, nikasema kweli, am I at my best? Nikasema no. I went for my first degree, nikafanya degree. After I did am I at my best? Nikasikia no.
I went for a master's. Now I was able to teach university from primary school to teach university. Nikaendea teachers college. Nikawa mwalimu lecturer huko. Nikajiuliza, am I at my best? Nikasema no. I registered for doctorate. Nikaifanya. So instead of calling me Bishop Matheka, you can meet Dr. Matheka. I have a certificate. I have a certificate. Dr. Matheka. Even today I'm asking, am I at my best? Yeah. I said no. I started writing books. I've written books. Now I published 4, and there are others about 10 which are not yet published but completed. They are in the computer here. Books. Am I at my best? No. So the question is, are you at your best? Kulingana vile Mungu alikupackage wewe. Do you think you can just live for less when you can do great things in this world? These are the things that we don't ask ourselves. And that is why we are troubling our fathers who are ready to help us be our best. Let me tell you, even if kwenu mko tajiri aje, hiyo utajiri si yako. Hiyo utajiri ni ya baba yako. Si yako. Yes. So you, baba yako anakusaidia na mama yako anakusaidia to come to your best. Anakusaidia tu. So that's the question you need to ask. Now, from where you are now, to the second question. Where do I want to go? Right, where do I want to go? This is the second question. Where do I want to go? Where do I want to go? Where do I want to go? This is the second question. Where do I want to go? Na hii class sitaki watu wanaenda, sijui mnaenda wapi nyinyi? Kama mna escape mniambie. How far about myself can I see from where I am? Have you written that? How far about myself can I see from where I am? From where I am. Oh, sorry, right. From where I am. How far can I see from where I am? From 2, from 1, where can I see myself going? It's a question. Ukisimama hapo ukiangalia wewe mwenyewe unajiona wapi? Now we get to the assignment. From now where you are, for example, Elijah is 21. You write yourself, draw yourself and write your years. Up. And then we are going to have a long line from here. From where you are. Kila mtu. Assignment. From where you are. You understand what I'm saying? Umechora. Umechora wewe mwenyewe kutoka kwa the other side of the page. Na ukachora line ndefu. You understand what I'm saying? Yeah. If you don't have a pen, I can lend somebody this one but it is green. Anybody who does not have a pen? All right. So, umechora kama vile nimechora. Huu ni wewe. The Josephine kuna kulamu tunaleta hii tuna ushuhuda. Yesterday we had a lot of pens. Ama ni wapi? So, now you are there. You are there. Maybe you have finished Form 4. Yeah. Have you gone to college? So, not yet college.
Right. All right. Now, you are at 21, 18, Form 4, whatever, where you are. Even if you are a teacher kama mwalimu hapo, utaandika miaka yako na wewe ni mwalimu. Now, from where you are, 5 years down the line, 5 years. Fikiria, utakuwa wapi? If you are in standard grade 8, na nyinyi you should be doing this. Hata nyinyi mnastahili kuwa mnafanya hii. If you have done grade 9, 5 years you are going to be where? Grade 10? Yes, grade 10, 11, 12, then college. You understand this what I'm saying? That is the assignment. If you are grade 9, utakuwa umemaliza high school na utakuwa college ama university. You understand what I'm saying? If you are grade 5, 5 years utakuwa grade what? 6, 7, 8, 9, yeah, somewhere there. Say, umeandika mahali utakuwa? Sawa. Are you doing the assignment? Wewe, unafanya? Acha kuniangalia. Ni wewe utakuwa hapo, sio mimi. Utakuwa hapo. All right. Umeandika 5 years. Count 5 years where you are going to be. Andika. Fikiria 5 years utakuwa wapi kulingana na wewe. All right. Now, of course, Jeremiah will be now 20 what? 26. At 26. Unaona utakuwa wapi? All right. 5 years from here. Now, 5 years again. That will be 10 years from where you are now. Utakuwa wapi? Fikiria. Count. Hesabu. Utakuwa wapi? Lillian, you are not doing. Are you doing? You know, yes, 5 years, utakuwa wapi? Hata Josephine, 5 years, Matei atakuwa class gani? From now, 10 years. Grade 7. 10 years from now. Atakuwa wapi? Yokabi atakuwa wapi? Atakuwa PP2. This is what I'm saying. Unastahili kumuona PP2 akiwa na nyonya. Yes. Yes. Yeah. Mwalimu anakona mtoto anaitwa Nyokabi. By 10 years atakuwa PP2. Anastahili kumuona huko. Ajue huyo nimemtengenezea mali ya kusoma PP2. You understand what I'm saying? Yeah. All right. Sasa ukiwa hapo, let us jump. Those were 10 years. Wewe, saa hii, Jeremiah uko how many years? 31. All right. Now I want us to make a big leap. 20 years from here. 20 years utakuwa what? 50? 50? 51. 51. 20 years from where you are now. Let us go 50, at 51. Jeremiah, ukiwa 51, where will you be? Sahi mtoto wako umeoa miaka ngapi? Tuambie umeoa because ni lazima uwe mahali hapa umeoa. Ulioa ukiwa miaka ngapi according to you? 31. Umeoa hapa 31. So at 50 you have a child who is 20 years, isn't it? Huyo mtoto 20, how many are 20 years here? Hebu nione. Anybody 20 years? Where are you? Yeah, 20. Umemaliza college form 4? Umemaliza form 4. So 20 years atakuwa umemaliza form 4 miaka ngapi? 1 year and a half. So you are in college.
So 1 year, mtoto wako atakuwa, at 51, your son, daughter will be in university. Ama college. Will be in college. Will you be able to take him to college? Na akienda Daystar ambao tunalipa pesa nyingi, utamlipia. You understand what I'm saying? Because sasa, at 51, your daughter and all daughter will be like him, his age. He will need college money. Yes. Tutoke hapo, 10 years from here. Is what? 61. You'll be 61. When you are in 61, saa hii uko wapi? Kama you are here, kama here umezaliwa 20 hapa uko 20, by 61 your father akiwa 61 na wewe uko 30. Mtoto wako saa hii uko 30 na wewe uko 20, uko 61. Saa hii at 61 umeretire. At 60. Si ni kweli? Sasa after 60 umeretire, utapeleka mtoto shule kweli na pesa ya retire? Hapana. Hiyo ni wakati wa wajukuu. Kwa hivyo mtoto wako sasa naye atakuwa amesoma, amemaliza university, ni mjukuu. Kazi yako sasa ni kuwa na wajukuu. Nao kazi yako ni kupeleka watoto shule. Do you understand what I'm saying? You understand what I'm saying? Practically. So from 61, umeretire. And you may think it is a joke. Do you know how many years I am myself? Can you guess? Yes? Yeah, watu ambao wanijui maana. How many years do you think I am? Yes? You were? Sema? 65. Wewe sema niko 65. Haya, mwingine mtu ambao anijui. Yes? 72. Mwingine? Yes? Sema? 62. 62. Mwingine anasema niko 60. Mwingine anasema niko 62. Yes? 56. Anasema niko 56. Yes? 80. Okay. So you know this. Niliwaambia grandchild Jan anaitwa Zara, ako 5 years. The other day aliniambia, "Babu, you are very old." Nikamwambia, "Yes, I'm very old." Because she is looking at her 5 years and looking at my age and wondering what. And of course it is far from 5 to my age. Now, if I was born in 1953, how many years am I? And I'm going my 73. Very old. So you thought we are joking. And I was sitting where you are sitting. You understand? So if I am where you are and I'm where I am, you are coming. Fanya hivyo. You are doing what? You are coming. Because I was there. Your problem is you have no image.
nini? Huko hakuna kitu. So the question now is, where do I want to go? When you are 72, where do you want to see yourself? When you are 56, where do you want to see yourself? Where do you want to go? When you are that years, where do you want to be? If God gives you the years. See? So the problem that you people have is you never think about these things from where you are. You understand? From where you are. And then the question is, where do I want to go from where I am? What kind of mother do I want to be? What kind of father do I want to be? At 30, when I am out of my father's home, when I'm an adult, will I be able to feed myself? At that time, I will want to get married. Will I be able to support my family? Will I be able to be a mother? What kind of mother will I be? What kind of wife will I be? And that is why, wasichana, I want to talk to you. Wasichana, at that time when you want to get married, will you be a wife material? Will you be a wife material? Will you be able to cook for your family? Will you be able to cook chapati for your family? Pilau for your family, samosa, chapati. Because nyinyi mnakuwa hapana, mimi tunamfanyikazi nyumbani. Mnamfanyikazi, lakini at 31 utapikiwa chapati kwako na nani? These are the questions you need to ask yourselves. Because ni wewe utakuwa hapo na mama yako hata kuwepo, itakuwa kwako. Ukizeeka ukiwa sasa mtoto anaenda form 1, form 2, form 3, utamsomesha. These are questions we need to ask ourselves when we are young as now. Because don't forget, we are talking about walking circumspectly, so that you be circumspect, so that you be careful as you do life, as you grow. You grow knowing, I have a future I want to achieve, and I want to win that life. So that you walk, because I'm seeing a lot of you careless. Unataka kukua tu hivi tu. You can't grow, you can't reach here. Utafika hapa 61, uretire, na wewe ni mzee, na hujajenga, hujaoa, ama hujaolewa, umedharau maisha. So, by the time you reach there, watu wakusikitikie. Uwe mtu wakusikitiwa. We have people here in town wakusikitiwa because they joked with life. So you cannot just play around with life. Life needs to be protected, and you walk carefully every stage of life. Matiti yako saa hii si ya kushikwa. Na ukiona mkijana anataka kushika matiti, umwambie, this is red ground. Because I have a vision. Na hii matiti ni ya mtu mmoja tu, utakutana na yeye ukiwa 31. Mnaelewa? Na kwa sababu umesema utaoa at 31, that is where you unaweza oa hapa 26, 27, 28, 26, 27, 28 based on unaweza ingia college, umalize, uandikwe, uwe na pesa. Alafu you think unaweza kuoa before you reach 31. That's okay. Lakini when you know I want to get married to one wife, wachana wasichana wengine. Ni wife wa watu wengine. Wewe zingatia, utapata ule wako, uowe, ushike matiti na ushike matiti. Matiti yako shikwa na kila deacon ndani huko. These are not, God has not given you your matiti shikwe na kila mtu. Imepatiwa mtu mmoja.
Nimeiona na nikashikwa na injili. Another. Yes. Yes. Yes, thank you. Mpigie makofi. So the second question is, where do I want to go? Now can you see there now? Who can see where you are 30 years from now? Who can see 30 years from where you are? Come on. So we did it. So we have done an exam. Who can see 30 years? You can see 30 years. Umeandika 30 years. Umeonaje 30 years? Yeah, tuambie. Yes. 30 years from now, I see my... Come on, bring me a mic. Hey, musilale hapo wewe. Yes, from here, from where you are, 30 years from now, stand utuambie. Yes. Weka sound. This is a very practical life lesson. You understand? Practical life lesson. Because ni wewe unaenda hapo. Yes. "30 years from now, I see myself working and having children." Just going to come like this, 40 years, married and having children, raising children. And don't forget they are not, because it's 45, okay, if you are married at, say, 30, which is late, you can be married at 20, 26, 27. So by that time you have children who are in college. Yes. Yeah. So this is the game you people are not understanding about life. Yes, where you are, where am I? So now the third question, how do I get there? How do I get there? How do I get there? Your name is what? Chanel. Now, Chanel at 45, working and having children. Chanel at 45, working and getting children. How do I get there? That at 45, I'm working and I have children. How do I get, now the question is, what is that I should do to get there? Because there's something you should do to get there. What is that I should do to get there? What is that I should do to get there? What is that I should do to get there? These are questions, very pertinent questions. Everybody need to ask akiwa peke yake, and you answer. Otherwise utafika 45 na useme haya nimefika 45 haje na ni hii when you ukijoke with life. All right, what is that I should do to get there? And for Chanel is working. Number one is working. And because she is working, that means she has to study so that she can work. Si ni kweli? To get money.
either business or what. That means masomo kwa Chanel ni lazima. Astahili kuambiwa na baba yake soma. Astahili kuambiwa na mama yake soma. Astahili kuambiwa na mwalimu soma, kwa sababu yeye ana lengo yake ndani yake, ile namwambia at 45 I must be working. That vision is a drive. Ile utakuta akisoma usiku, akisoma akisumbua walimu, mwalimu nisaidie hapa, mwalimu nisaidie hapa. Akishindwa na mathematics anakimbia kwa mwalimu, akishindwa na history because anataka kupita mitihani yote, kwa sababu at 45 alijiona akiwa na work. So to work ni lazima asome bila kusukuma na mtu. Lakini nyinyi soma sitasoma, soma. Ukipatiwa fees unakula, unaenda nunua banki, baada ya 45 utalia. Hapana, mimi hapana, wewe kula banki, lakini at 45 utaona. So your vision becomes your drive to walk circumspectly, because you have a vision of your life. To walk, to say no to things that must be said no. Now to say yes for the things that are going to help you to be at 45 and you are working. So, haustahili kuambiwa hawa ni wabaya, usikae na wao, hiyo bangi ni mbaya, wachana na vijana, utashika miba. You know, you remember, Faith, we had a class, the Marry Me, the Gen Z. And one young man asked a question. But now I want to get married. Lakini huyu msichana anataka kumari, yeye ameingia katika maisha na yeye amejua maisha na mimi sijui. Sasa ikiwa ni kukaa tuoe tukiwa virgins, tukiwa tuna watoto, ajilinde na mimi nijilinde. Si ati wewe ukae upate watoto wawili kabla hatujaoa na unataka nikuoe, na mimi nataka nikioa niwe na watoto wawili. Kwa hivyo kila mtu akae ngumu, tufike 31, tuoane, tuanzie familia yetu. Si unianzishie family kabla sijaanza. Unaelewa? Na hebu niwaambie wasichana, kijana, unaona kijana anakuambia, hey, I love you. Let me tell you, kijana hata wa mtu wamelala pamoja kabla wajaoa. Maana anaona wewe ni loose, you are useless. So kila mtu, how do I get there? Ikiwa nitafika huko ni lazima nijitunze. Ni lazima nijifunze kwenda pole, kwenda circumspectly katika maisha. Because I am going somewhere. Na sitaki kufika hapo nijute. Bwana Yesu asifiwe. Fourth question ya mwisho, maana saa zetu zinaenda. No, that is for church leadership. Hiyo ni ya church, si ya nyinyi. Hiyo nilikuwa nafundisha viongozi. Mekataa? Ama ni wewe unashika? Naendesha na wewe unaendesha. All right. For the question, how will I know I have arrived? Did you write that, right? Naona this guy ako mahali huko. Na anaona huko mbele 45 years, 60 years. Naona huko inaonekana mbali, lakini unaenda huko. Si ni kweli? Inaonekana mbali. Grandchildren. Hai, lakini naenda huko. Huko ndio naenda. All right, that is the question, the last question. How will I know I have arrived? How will I know I have arrived?
What will be the evidence that I have arrived where I saw? Myself, do I have an evidence? I showed you an evidence here. Right? I showed you an evidence of grandchildren that I have arrived where I saw nikiwa kijana. Nikiwa kijana nikiwa high school nilikuwa naomba mambo. God help me to pass the exam. God help me when I grow, I marry a good person. God give me a job that I can work. Yeah. So when you are young, you see far and you become careful. As you live in life, you don't live carelessly. You live circumspectly. Circumspectly is walking carefully. Today I wanted to do an assignment. Elijah kuja hapa. Nani mwingine? Wacha tumwangalie. Nataka, unaona hii sehemu hii katikati usikuze hapa nataka utembee hapa. Hapa usikanyange huku. Usikanyange aside. Unaona mahali unaona anaangalia the step. Anaangalia mahali anakanyanga. Kuja tena. Macho yake iko wapi? Macho yako iko wapi? Simama hapo. Si uangalie huku na utembee. Kwa nini? Utaenda out ama utaanguka. Si ucheze ukitembea. Can it be done? No. Nataka mtu mmoja akuje atembee hapo akicheza. Akicheza na akanyange hapo. All things can do that. Jeff, you have been nominated kuja. Na kuna laini black hapa, kuna black laini. Usikanyange. Okay, Jeremiah mwapatie. Usikanyange, hata hii kiatu yako ni kubwa, imekanyanga laini. Kwa hivyo hiyo kiatu umefaa, akita kufanya utembee, utakanyanga aside. So if at all you have to walk here, you have to change your shoe. Ama utatembea. Haya twende. Na usikanyange hii line black. Haya, kazi twende. Acha kanyanga. Sasa kiatu yako inakuja usaidii. Akanyanga tuone. Kanyanga hapo. Simama hapo. Hii iko out. Si ni kweli? Imekanya. So, that's an example of how we need to watch our steps when we are living. That is what is called circumspect walking. So that every step you make, you are sure you are safe. Every step you make, you know you are safe. Every step you make, you know you are safe. Every decision you make in life should be done with a lot of thinking. Nikifanya hii, nitatoka nje ya maono yangu ama nitafanya nini? Yeah? Before you say yes to anything, is it within your vision of your life where you want to go? These are the things young people are not taking seriously. And yet, you make mistakes,
unaharibu maisha yako na unaanza kulia wewe mwenyewe. Na yule ali make mistake ni nani? Ni wewe, kwa sababu haukuwa na maono. Kwa hivyo at there Chanel at 45, ukitafika hapo say yes, I saw here. Thank God, God helped me, I'm married, I've now taken my children to school. If you don't have a vision for that, utafika 45 and your age mates, don't forget, do what your age mates are doing. When your age mates are taking your children to school, that is now when you need to begin life. Imagine Elijah, when your age mates are retiring, that's when you want to get married. Haiwezekani? Unaona? So you need to be circumspect in your thinking. And I like these teachers. This theme they made for this year is very powerful. And you need to think seriously about your life. So that was yesterday. Yesterday we said Colossians chapter. Are you there? We want to do Colossians chapter what? 3. Yes. And if you look at Colossians chapter 3, if you have to be that circumspect, there are 3 things that you need to do. Number 1 is verse. This is now Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Verse. If you are going to be that circumspect, there are things you must do. Look at Colossians verse 3. Number 1, it says what? Can somebody, Jeff, can you read verse 1? If ye then be risen in Christ, seek those things which are above, where Christ is seated on the right hand of God. Mm-hmm. 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Uh-huh. 3, for ye are dead, and your life is hid in Christ God. Yes. Number 1, seek the things that are above. The things that are above. Seek those things. This is Colossians number 3. If at all you are going to make it in life and see where you are going to go, there are practical things that you must do. Number 1, seek the things that are above. Angalia mambo ya mbinguni. Angalia mambo ya mbinguni. Macho yako ya kusaidie kuangalia mambo ya mbinguni, si ya dunia. Maana ukiangalia dunia utaangalia wasichana, vijana, nini, bangi, takataka hii ya dunia. Lakini ukiangalia mambo ya mbinguni yatakusaidia pursue your life with his. Amen. So because katika hii, that is where Christ is seated. Yule alikuokoa. So focus your eyes on Christ and what he has done. Mambo ya mbinguni ikujae. I'm happy I did that when I was young, and when I was a boy. And I said, hii mambo ya dunia haitanisaidia. Let me focus in heaven. And let me tell you, as a young person, focus macho yako kwa mambo ya mbinguni. I'm telling you, hiyo 45 Chanel utafika, waangalia, imefika namna hii, haraka namna hii. And you'll be happy you have arrived there, because you have sought to look at things in heaven. Mambo ya mbinguni si mambo ya dunia hii. Endelea. That's number 1. When Christ is your life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 5, mortify therefore your members which are upon the earth. Mortify. I'm looking at verse 5 now. Mortify. Another Bible says what? Put to death. Yes. Number 3. Now, why are you seeking here? Mambo ya mbinguni. Maana Kristo anaweza kuja kabla au haujafika hiyo 45 ama huko. Na akija, hata wewe ukiwa kijana utachukuliwa na yeye muende pamoja mbinguni. So your focus is mambo ya mbinguni. You are looking at Christ. Because Christ said, come anytime, even before you reach those age. So, number 2 is put to death. Put to death. Ikiwa utafika hiyo na utaenjoy maisha yako, there are things you have to kill yourself. There are things you have to kill. I don't know whether you can put us
The screen, Colossians chapter 3. Put to death. Mambo ya mwili. Yes. Yeah, weka. Put to death. Ulikuwa umeweka. And then, no. That's Genesis. So put to death. You have to put to death. Wewe mwenyewe, put to death. Wewe mwenyewe unyite, kill. There are things you have to kill if you are going to achieve your vision in life. Kwa sababu if you don't put them to death, they will interfere with your vision where you want to go. Tusome hapo. Therefore, come on everybody. Therefore, put to death your members which are on the earth. Yale mambo ya unaona umepindua macho yako, kuna watu wanasumuza, umepindua macho yako yaangalie mambo ya mbinguni. You say things from above. You don't need somebody to tell you be committed to Jesus. Your vision in life should force you to focus katika mambo ya Mungu. Your vision of what you want to become should help you and focus you and force you to be committed to the things of God. Because you know where you want to go. Because wakati Abrahamu aliambiwa angalia huko, alijua siwezi enda peke yangu, nitasaidiwa na Mungu. And that's why he depended on God. Na huko unaona uwezi enda na nguvu zako, unataka usaidizi wa Mungu. Na ikiwa Mungu akatakusaidia, kuna kitu utafanya, ni lazima uput mambo mengine kwa kifo. Number one, what do you put to death? Number one? Andika, put to death, number one. Number one, fornication. 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 What are you going to put? Fornication. You ndio utapu. That's one of the things you are going to put down. Not to put it down, to death. Yeah, useme mimi mambo ya fornication. Fornication ni kulala na mtu ambao si mume wako ama mke wako. Hiyo inaitwa fornication. Nyinyi mnasema ni lifestyle. Hapana, hii ni maisha, ni lazima tuleshe. Inaitwa fornication. Biblia inasema put to death. Number two, what is it? Uncleanness. Uncleanness ni mambo ya uchafu. Na siku hizi kuna mambo ya uchafu nyingi. Lesbianism, gayism. Hii ni mambo ya uchafu, takataka. All this mambo ya uchafu, uncleanness, mambo ya uchafu. Number two, passion. And number three, evil desires. And then covetousness, which is what? Idolatry. Hii ni worship idols. Hii ni vitu ambavyo ni lazima put to death yourself. Si baba yako, wewe mwenyewe. Sitalala na mtu ambaye si mume wako. Na msichana ukiona kijana mtu anataka kulala na wewe, ujue huyo ni mbaya kuliko shetani. Yes. And the boys, don't make yourself devils. Yes. Tuendelee, tupatie number 6, tumalize saa zetu ni mbaya. Number 6. Yuko kwa ubao, tunataka kuelekewa kwa screen, tusome hizi zote. Verse 6. Because you put them to death, tusome hizi zote. Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Hizo vitu tumeambiwa to kill, they are disobedience, and the wrath of God is coming upon them. That is why today kuna mambo mengi, magonjwa nyingi ya sex, HIV, whatever. The wrath of God. Imejaribiwa iponyo imekataa, ndawa zimekataa. Because the wrath of God coming on the sons of those who disobey. 21 verse 7. Tusome, in which you yourselves once walked when you lived in them. Wakati mulikuwa hamujaokoka, mulikuwa munaishi huko. Na inaonekana kuna watu wako kanisani hawajaokoka, maana wanafanya hizo vitu. Ni lazima uokoke, utoke kwa hiyo vitu. Number verse 8, twende kwa haraka because we have a long. But now, soma, but now you yourselves are to do what? To put of all these
things. Number 3. Number 1 was seek the thing from above. Number 2 is put to death. Number 3 is put off. Put off. Put off. Toe kama nguo hizo vitu uweke mbali kabisa. Put off these things. Tusome gani? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Put off all these things. Zingine umeua na zingine umefanya nini? Kando na wewe. Yes. Hiyo anger, blasphemy, malice. Hiyo mmesoma nyinyi, nenda mkaangalie inamaanisha nini katika dictionary. Malice, all these things. Number 9. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his what? Deeds. Umeweka mtu wa mwili kando na matendo yake. Kwa hivyo mmeua na mmeweka kando. You are not in those things again. And then 10. And I've put on, number 4. Put on. Put on. Number 4, put on. And I've put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. You have put on the new man. The old man ni huyu. Put to death and put off. Mambo ya mwili. Now you are put on the new man. You are no longer the guy who used to sex kama mbwa, eat anything on the streets. You are not a chokora. You are now put on Christ, and you are put on tabia za Kristo. Verse 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is, when you put on Christ, Christ becomes your all. Christ is all. Christ is all. You live for Christ and to please him. And now when you live in this life with Christ alone, umamushika hivi Christ nitakushika hivi, I'm telling you, utaenda naye mpaka maisha yako yote. Christ akiwa yote kwako, utaishi maisha ya kushinda. Watu wanakuambia, wewe mbona kila kijana kamsiana kamoja kalikuwa akaniambia, mbona wewe nikiwa kijana, mbona wewe unajiringa na tunaenda hata na wazee wa kanisa. Nikamwambia, hawa ni hawa na sio mimi. Nenda na wao hawa, lakini si mimi. Why? I had my vision. I had my vision. Huwezi kuniambia ni difficult. Niliokoka nikiwa kijana kama wewe. Yeah. Seriously. And so, verse 12. Therefore, as elect of God, holy and beloved, put on what? Now andika ile una put. Put on. It's time? Yes, thank you. Put on tender mercies, kindness, humility, meekness, and long suffering. Tender mercies of God. Kindness. If you are kind to somebody, you will not give him drugs. You will not want to defile that person by sleeping with him or her. You will, meekness ni unyenyekevu na humility. And long suffering. Long suffering ni kuvumilia sana. Uvumilie not from 21. Useme wasichana hapana. Waje wakwambie long suffering. Hapana. 22, 23 mpaka utaoa. You say, I'm going to suffer. Mpaka. I'm going to vumilia mpaka nikae. Yeah, vijana wengine na wasichana wengine wakichamuka na moto, wakilala kama mbwa huko nje kila mahali, unasema not me. Vumilia, long suffering.
na hiyo miaka itafika na uoe, na uoe mzuri. Bwana asifiwe. Na uoe mzuri. Amen. Na uolewe mzuri, na uelewe na heshima, kila mtu akikuheshimu na Mungu akikuheshimu. Bwana asifiwe. Yes. Na umekaa na itakuja, and you know it is coming. You utafumilia na useme I'm not going to back up. Long suffering. Kwa hivyo ikiwa unataka kuachieve your dream, your vision, you have to walk circumspect. And how do you walk circumspectly? Number one, you need to do what? Come on. Number one, seek the things of God peke yake. You say, I want to look at Christ and Christ alone. Number two, there are things you have to put. Ukiona mwili unainuka una put to death in Jesus' name. Number three, kuna tabia zingine utafanya nini? Uta put off katika maisha yako. And then you put on the Christ-like life. And when you do that, una solve problems za maisha. Zile zinasumbua vijana, hazitakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Wakisumbuliwa na nini kwako haikusumbui, maana uliua. And ulifanya hivyo ni kwa sababu gani? Kuna mahali unaona, kuna mbali unaenda. Na ukifika huko, hata wakikuchekelea hapa katikati, ukifika huko, hata wengine hawatakuwepo, maana they sana maisha. Bwana Yesu asifiwe. May God bless you to see far and to walk circumspectly to achieve, for God to take you to your vision. Amen.